ketika pendanaan sulit atau mungkin sekarang ada istilah tech winter gitu, dan ketika momentum sulit dapat pendanaan, itu justru momentum di mana founder atau startup bisa benar-benar melakukan product market fit yang sesuai kenyataan market gitu. But recently kita tahu bahwa di beberapa tahun terakhir ini kan pendanaan lagi surut-surutnya. Di sini kita mulai lebih ke kayak survival mode sih. Kita ngelihat bisnis kita yang sekarang, kalau unit economics-nya doesn't make sense, kita mencoba masuk ke bisnis baru yang unit economics-nya jauh lebih make sense. So in our case, we have been probably slower than other startups in deploying capital and hiring, because we wanted to make sure that we had the right people, we had the right business models, we had the right clients that would actually bring a profit to our company. And today we feel that we are in a very good position financially because we've taken that approach and we've taken actually the time to understand the market and understand ourselves. Setiap tahun punya budget untuk kita melakukan inovasi. Terus kita mengukur dari setiap bulan atau setiap tahun apakah effort yang telah kita berikan, telah kita implementasikan itu sesuai dengan benefit yang kita dapatkan. We the founders, kita biasanya kumpul 3 bulan sekali dan kita kayak punya 100 different ideas yang kita bakal consider untuk lihat apa sih yang bakal kita coba nantinya gitu. Berangkatnya dari market dulu yang sangat desperate terhadap suatu problem, dari situ kita jalan mundur untuk cari solusi yang paling menyenangkan bagi mereka gitu. Sebenarnya the mentality adalah boleh gagal, we can like make a mistake, cuman kita harus bangunnya cepat karena innovation sendiri juga nggak bakal muncul kalau kita nggak lihat kegagalan kan. Ketika memang sudah memiliki tim, perlu dilibatkan dari manfaat dari inovasi itu sendiri gitu. Perlu adanya komunikasi lebih sering ataupun mengadakan sharing session terhadap industri lain yang mungkin sudah menerapkan inovasi tersebut. If you have an idea and you feel that it's the right thing to do so long as there's no major risk to the business, go and try it and show me the results, show the company the results. You know, by fostering proactivity and also by fostering a culture of openness where we can discuss things, we can disagree very intensely, but also love the possibility of finding new ideas no matter who it's coming from, whether a manager or an analyst or even a C-level. Dari awal bikin Secha adalah it's a one product, cuman kita punya fragmen kan. Kita selalu mikir what is the big vision first, jadi kayak ditarik mundur kebalik gitu. Apakah kita harus keep doing that or just doing organically? Cuman kita lihatnya per quarter, karena that's the way kita benar-benar punya data yang lebih jelas. Dan juga kita punya solid decision. The secret sauce there is planning and making sure that the planning is robust, but being flexible and speedy enough so that at the first sign that the direction needs to be adjusted, we adjust it. This way we're a company that never needs to pivot. We're just changing direction here and there, using the right data and using the right discipline to get there. And I think that that's the right way. So for us, we've had to do that many times, and so far it's been, I think, a good outcome for the company. Every time that we have conversations about the exchange of information, collecting customer information, I always push the team and I always ensure that we have the right systems and the right tools to capture, to store, and to ensure that that data, whether it's personal data that needs to be hashed, or it's data about our customers or documents, it's secure and it's put in a place where in the event of an attempt from the external world to take that data, so we take all of that very, very seriously. And even though we're early stage, we like to believe that we do a pretty good job at it. Mungkin mindset sebelumnya ya udah kita hire people untuk solve problem. Kalau sekarang mindsetnya mungkin ya udah nggak apa-apa lah aku overwork sedikit. Yang penting kita hiringnya dijaga, jadi kita jangan sampai kita hire terus habis itu kita harus memberhentikan mereka kayak gitu. Jadi sebisa mungkin gimana laba ditahan untuk research and development, untuk terus menemukan pain customer yang paling tersembunyi itu apa sih yang dia nggak bisa ungkapin. Rata-rata yang survive tech winter itu yang keep relevant terhadap market sih. Kalau kita dari awal emang udah jelas how do we make revenue and a profit margin. That's how the adjustment gitu. Jadi dari KPI sales team, dari produk sendiri, how we can put revenue on the table. That's how kita bisa survive nih sampai sekarang. You still have to adjust how you think about spending, the policies around hiring, the policies around how you think about revenue per employee or cost per employee, so that you have these metrics and we're thinking about it day in and day out. Now we have to think about that from day one. If you don't have revenue, it's very hard to get funding. And if you're not profitable, it's very hard to get a Series A these days.
Tapi dengan AI ini seperti ada sebuah jembatan. Dulunya kita melihat gap antara dari supplier sama buyer, tapi setelah ada AI, ini menjadi sebuah jembatan untuk mereka bisa terhubung dan saling paham satu sama lain. Tapi apakah kita akan implement itu sekarang? We are not ready for that, but for sure in the few months atau misalnya 2000 in next years, kalau kita merasa bahwa AI is doing good dan kita bisa solve the problem of like privacy and so on legal AI, dan kita bisa implement itu ke dalam sistem kita. Kami coba riset market, tanya-tanya mereka. Untuk customer kami khususnya, mereka belum confident untuk menyerahkan lebih dari 50% handling customer-nya terhadap AI. Itu karena human interaction-nya di mereka masih sangat berdampak terhadap bisnisnya. Nah, jadi kalau di level customer yang kami layani, AI itu masih too early. That's where we see that it's not the whole process that you have to build on the AI jargon, tapi lebih ke dimana sih sebenarnya di proses yang bisa kita laluin itu bisa pakai AI. Jenis tanaman tuh banyak banget, ribuan jenis tanaman. Untuk menghafal itu atau memahami itu perlu waktu kan. Terutama saat melakukan konsultasi ataupun saat melakukan survei ke tempat klien. Namun dengan adanya Google ya mereka bisa cari berdasarkan gambar dan muncul jenis tanamannya dan spesifikasinya, dan itu sebenarnya membantu sih. We can use AI to orchestrate some of those data sources to give them very, very actionable insights of how they should be behaving next and what are the most important things for them to focus on.